насколько я могу понять, эта тема посвящена описанию обязанностей вайшнавы, живущего в материальном мире. In the spiritual world, all are devotees and everyone is blissfully engaged in the service of Krishna. Потому что в духовном мире все являются преданными и все занимаются с огромным счастьем и радостью служением Кришне. But here in the material world, people in general are sunken deeply into the modes of passion and ignorance, especially in Kali Yuga. Но в материальном мире, особенно в Кали-югу, люди погружены в глубины невежества и страсти. So the Vaishnava, therefore, he has a very special position in society, in the material world, in that he is, the Vaishnavas are the representatives of Krishna. Вайшнавы, как представители Кришны, занимают особое положение в человеческом обществе. Through the Vaishnavas, Krishna gives his mercy to the conditioned souls. Именно посредством вайшнавов Кришна проливает свою милость на обусловленных душ этого мира. This is a very important role which was stressed by both Lord Krishna and Lord Chaitanya. И Господь Кришна и Господь Чайтанья подчеркивают эту важнейшую роль, которую играют вайшнавы в мире. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that one who is preaching his glories is most dear to him. For him, devotional service is guaranteed, and at the end, he will come back to me. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что человек, который проповедует науку о Кришне другим людям, такой человек очень дорог ему, и чистое преданное служение гарантированно ему в конце своей жизни вернется обратно в духовный мир. And Lord Chaitanya, of course, he encouraged his devotees and followers to preach Krishna consciousness widely. И Господь Чайтанья также воодушевлял своих преданных и последователей повсеместно проповедовать сознание Кришны. Of course, in order to preach Krishna consciousness, one himself has to be Krishna conscious. Разумеется, для того, чтобы проповедовать сознание Кришны, сам человек должен находиться в сознании Кришны. Lord Chaitanya, well, Prabhupada was very fond of quoting the verse which Lord Chaitanya spoke to the Kurma Brahmana. Шрила Прабхупада очень любил цитировать стих, который произнес Господь Чайтанья в беседе с Браманом Курмой. Whoever you meet, tell them about Krishna, and in this way you become guru and deliver the entire country. В этом стихе он сказал Браману Курме, что с кем бы ты ни встречался, пожалуйста, говори этим людям о Кришне, и таким образом ты станешь сам духовным учителем и сможешь освободить все окрестности. Kurma Brahman was a simple householder. He was not a sannyasi or prominent person in society. Курма Браман был простым браманом, он не был саньяси, не занимал какого-то видного положения в обществе. He was struggling in household life and wanted to leave and travel with Lord Chaitanya. Ему также приходилось терпеть определенные трудности в своей семейной жизни, и поэтому он хотел бросить все и отправиться путешествовать с Господом Чайтаньей. Lord Chaitanya stressed to him that you should always chant Hare Krishna. In this way you will not be disturbed by the miseries of material life. Однако Господь Чайтанья в своем ответе ему сказал, что ты должен просто, подчеркнул, что ты просто должен повторять Харе Кришна, и таким образом тебя никогда не будут касаться трудности материалистичной жизни. And further he said, whoever you meet, tell them about Krishna. You give Krishna consciousness to others. И затем он сказал, с кем бы ты ни встречался, говори этим людям о Кришне, проповедуй сознание Кришны. And after he gave that instruction also, he gave instruction to the leper Vasudeva, as Gopal Krishna Maharaj explained yesterday, a similar instruction. И после этого, как уже Гопал Кришна Махарадж говорил вчера, Господь Чайтанья с похожим наставлением обратился к больному проказой Браману Васудеве. You chant Hare Krishna and you teach others about Krishna. Сам повторяй Харе Кришна, а также учи других науке о Кришне. So therefore, devotee should be serious and strict in his or her practice of sadhana.
Поэтому преданный должен очень серьезно и очень строго относиться к практике садхана бхакти. Must give sufficient time every day for attentively chanting Hare Krishna mantra. Преданный должен или должна уделять достаточно времени каждый день повторению святых имен Господа. Chanting Hare Krishna is the essence of devotional practice. Повторение мантры Харе Кришна является сутью нашей духовной практики. Especially in this age of Kali. Особенно в век Кали. And chanting Hare Krishna is to be done in two ways, in kirtan and in japa. Повторение Харе Кришны может проходить в двух различных формах, как индивидуальная практика джапа, а также совместное воспевание киртан. Kirtan is especially important because the Yuga Dharma is Harinam Sankirtan, a congregational chanting of the holy names of Krishna. Киртан особенно важен, потому что именно в киртане заключается Юга Дхарма, Харинама Санкиртана, совместное воспевание святых имен Господа. Lord Chaitanya was everywhere he went, he was inspiring people to engage in congregational chanting, and while he lived in Puri, he loved to engage in congregational chanting of the holy names, and of course in Navadvip also prior to going to Puri. Куда бы ни направлялся Господь Чайтанья, где бы он ни был, он всегда побуждал и вдохновлял людей на совместное воспевание святых имен. И сам он, когда находился в Пури, очень любил принимать участие в киртанах, и даже до того, как он пришел в Пури, в Навадвипе, он занимался тем же самым. Kirtan is the most potent form of chanting the holy names of Krishna. Именно киртан является самым могущественным способом воспевания святых имен Господа. And it brings the Vaishnavas together and unites the Vaishnavas and gives great strength and inspiration for practice of Krishna consciousness. В киртане вайшнавы сближаются друг с другом, объединяются, и это дает им огромный энтузиазм для практики преданного служения. But japa is also extremely important. Individual meditation on the holy names of Krishna. Но важность джапы тоже невозможно переоценить. Это крайне важная практика, наша индивидуальная, личная практика повторения святых имен Господа. Therefore, devotees must put aside the time to chant their japa carefully and attentively. Поэтому преданные должны отводить достаточно времени для того, чтобы серьезно и очень внимательно повторять свои круги. The more kirtan we have, the easier it will be for us to be attentive in chanting our japa. Чем больше мы будем участвовать в киртанах, тем легче будет для нас повторять святые имена Господа на четко. And through the chanting of the holy names, we can associate with Lord Krishna because he is personally present in his names. И благодаря практике воспевания святых имен мы сможем лично общаться с Кришной, который присутствует в своих святых именах. Also highly important is to hear about Krishna. Также крайне важно слушать о Кришне. And hear the instructions of Krishna. И слушать наставления Господа Кришны. Шрила Prabhupada went to great length to translate so many important Vedic scriptures, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада трудился, не покладая рук, ради того, чтобы оставить нам переведенные важнейшие книги вайшнавов, это Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гиту и Чайтанья Чаритамрита. He greatly stressed the importance of distributing the books for the upliftment of society. И он также неустанно подчеркивал важность распространения этих книг для того, чтобы возвысить человеческое общество. But he also said, my books are not only for distributing, they're for my devotees to read. Но он также говорил, что эти книги предназначены не только для распространения, но также для того, чтобы их читали мои преданные. In the Bhagavatam it is mentioned that Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhita Mutama Shloka Charitam Chakaram Bhagavan Suji, that the Srimad Bhagavatam is a literary incarnation of God and is compiled by Vyasadeva, who is the incarnation of God.
В этом стихе Шримад Бхагаватам говорится, что сам Бхагаватам является литературным воплощением, что сам Бхагаватам является воплощением Господа в форме книги, и Шримад Бхагаватам был составлен Шрилой Вьясадевой, который также является литературным воплощением Господа. It is meant for the ultimate good of all people, and it is all successful, all blissful, and all perfect. Шримад Бхагаватам предназначен для высшего блага человеческого общества, и Шримад Бхагаватам ведет нас к... Это совершенное писание, оно исполнено блаженства и ведет нас к высшему совершенству жизни. And Srila Prabhupada says that by attentively reading and hearing Srimad Bhagavatam, we can meet Lord Krishna within the pages of the Bhagavatam. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит, что благодаря внимательному чтению и слушанию Шримад Бхагаватам мы сможем повстречаться с Господом Кришной лицом к лицу на страницах этого великого произведения. Therefore, Prabhupada established the Bhagavatam class as a daily function in ISKCON temples. Именно поэтому Шрила Прабхупада ввел лекции по Шримад Бхагаватам в ежедневную программу, которая существует во всех храмах нашего движения. So the essence of the Vaishnava's activities are to hear about Krishna and to chant the holy names of Krishna. И к этому сводится суть деятельности и жизни вайшнавов. Они успевают и слушают о Господе Кришне вместе. And this sadhu sangha, hearing and chanting in the association of devotees, this purifies the consciousness. This makes a person Krishna conscious. И такая саду-санга, слушание о Кришне в обществе преданных и воспевание его славы в обществе преданных очищает наше сознание, делает нас преданными. And thus a devotee becomes empowered to transform others, to preach to others, and to give Krishna consciousness to others. Именно таким образом мы обретаем необходимые силы, чтобы менять сердца других людей, менять их сознание, делать их преданными. So, to give Krishna consciousness to other members of society, Srila Prabhupada established many different programs. Ради этой цели, чтобы делиться сознанием Кришны с другими людьми, живущими в обществе вокруг нас, Шрила Прабхупада основал множество различных направлений деятельности. So, giving his greatest gift is that he gave so many devotees and gave a mechanism by which the numbers of those devotees would increase perpetually more and more. Его величайшим даром обществу является огромное количество его преданных, последователей. И Шрила Прабхупада также оставил определенные, можно сказать, механизмы, посредством которых число этих преданных будет постоянно увеличиваться. Yesterday we heard about the glories of book distribution. So his books are one of the principal means by which Krishna consciousness is to be spread. Вчера мы уже слышали о славе распространения книг. Его книги Шрилы Прабхупады являются самым мощным средством привлечения новых и новых преданных в члены нашего движения. Another extremely important part of Srila Prabhupada's preaching is the temples that he established all over the world. Еще одним важнейшим аспектом миссии проповеди Шрилы Прабхупады является огромное число храмов, которые рассеяны по всему миру. He established 108 temples during his time on this planet, and that number has increased considerably since his departure. Сам Шрила Прабхупада во время своего физического присутствия в этом мире основал 108 храмов, и это число многократно возросло с тех пор. Among these temples, the crown jewels, the most prominent ones are in the holy dams of Sri Mayapur and Sri Vrindavan. И жемчужинами среди всех храмов, которые основал Шрила Прабхупада, конечно же, являются храмы, которые он открыл в святых местах, в дхамах. Lord Chaitanya Mahaprabhu enunciated 64 aspects of devotional service, and amongst these he stressed 5. Господь Чайтанья Махапрабху подчеркнул важность 64 различных аспектов преданного служения Кришне, и среди них он выделил 5 самых важных. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan Maturavas Srimurtiras Shradaya Sevan Shakala Sadhana Shreshte Panchanga Krishna Prema Janmai Panchalpa Shanga. So, association of devotees, chanting the holy names, hearing the Bhagavatam,
residing in a holy place, in holy places, and worshipping the deity. Lord Chaitanya said these 5 are the best of all the different aspects of bhakti, and even a little performance of these 5 can awaken one's love for Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху подчеркнул важнейшее значение или самую важную роль этих 5 аспектов преданного служения. Это слушание Шримад Бхагаватам, общение с преданными, проживание в святом месте, поклонение божествам, служение вайшнавам. Он сказал, что это самые могущественные формы преданного служения, и соприкосновение с любым из них может даровать человеку совершенство жизни. Служение божествам, the first is association, and the last is association of the worship of the deity. Общение с вайшнавами. Last one, worship of the deity. So we discussed the first 3 already, but by establishment of temples, Srila Prabhupada gave facility for the first 3 of those activities, and especially gave facility for the last 2 as well. Шрила Прабхупада, открывая храмы по всему миру, дал возможность людям приходить и общаться с преданными, и он особенно дал возможность для последних 2 аспектов преданного служения, которые мы перечислили. Prabhupada said that just like businessmen gather in the stock exchange and discuss the price of rice, the price of gold, topics of common interest, so in the same way, persons who are seriously interested in spiritual life, they can gather together in ISKCON temples. Шрила Прабхупада говорил, что точно так же, как дельцы и бизнесмены собираются где-нибудь на биржах или на других каких-то собраниях, обсуждают цены на рис, цены на золото и другие мирские темы, точно так же преданные должны собираться вместе и обсуждать темы, связанные с Кришной. So thus, in ISKCON, we are always engaged in hearing and chanting about Krishna. И поэтому в нашем движении, в сознании Кришны, мы постоянно заняты именно этим слушанием и воспеванием славы Кришны. But in the temple, Srila Prabhupada established a very high standard of deity worship. Однако в своих храмах Шрила Прабхупада утвердил поклонение божествам и поднял поклонение им на очень высокий уровень. He wanted that the deities be cared for very lovingly and very personally. Он хотел, чтобы божества в наших храмах были окружены личной заботой и вниманием. That standards in deity worship be very strict, very punctual, and high standard of cleanliness. Он хотел также, чтобы наши храмы были безукоризненно чисты, и чтобы поклонение божествам проходило очень строго и пунктуально. Also, that there be sufficient expenditure so that the deities be very beautifully dressed, have beautiful flower garlands, and very tasty offerings. Он хотел также, чтобы на нужды божеств тратились достаточные суммы денег, чтобы у них всегда было очень вкусное подношение, чтобы они были очень красиво одеты и украшены, чтобы у них были прекрасные цветочные гирлянды. When Prabhupada would visit different temples, he would test the Mahaprasadam, and if he didn't find it up to standard, he would chastise the devotees severely. В поездках по различным храмам Шрила Прабхупада часто проверял качество Махапрасада после того, кого предлагали божествам, и если в его представлении это не соответствовало стандартам поклонения божествам, тогда он очень сурово отчитывал пуджари и тех, кто отвечал за поклонение. In this way, he taught the devotees to understand that Krishna is personally present on the altar. Таким образом, Шрила Прабхупада внушал преданным, что Кришна лично присутствует на алтаре в форме божеств. And thus, by creating all these temples around the world, Prabhupada created many, many holy places. Таким образом, открыв эти храмы по всему миру, Шрила Прабхупада тем самым открыл множество святых мест. He built the temples in Mayapur and Vrindavan so that devotees could come to the holy dams and spend time there and get extra purification and inspiration for preaching all over the world. Шрила Прабхупада открыл храмы в Майяпуре и в Вриндаване, чтобы преданные могли съезжаться туда со всего мира, чтобы они могли проводить там время вместе, очищаться и обретать необходимые силы и энтузиазм для того, чтобы отправляться обратно на Запад и проповедовать там. But he said that the temples around the world are embassies of Mayapur and Vrindavan.
Но он также говорил, что наши храмы, которые мы открыли по всему миру, являются посольствами Майяпуры, посольствами Вриндавана. And they are also holy places because Krishna is present and the devotees are fully engaged in his service. Они также являются сами по себе святыми местами паломничества, потому что Кришна лично присутствует в этих храмах, и преданные там занимаются с любовью служением Ему. So therefore we are also trying to build a beautiful temple for Lord Krishna in Moscow. Именно поэтому мы стараемся построить прекрасный храм для Господа Кришны в Москве. Because people are attracted by beautiful buildings and especially beautiful religious buildings. Людям нравятся красивые здания, особенно религиозные здания. In this way, people will be attracted to Krishna consciousness. Таким образом, люди могут привлечься сознанием Кришны. Prabhupada once was walking in Mayapur, and he stopped underneath a tree, and he said, "Lord Chaitanya, he simply preached under a tree, and he could make so many people into devotees. But if I just preach under a tree," he said, "who will listen?" Однажды на утренней прогулке в Майяпуре Шрила Прабхупада остановился под деревом и сказал: на самом деле Господь Чайтанья вот так под деревом и проповедовал сознание Кришны и привлекал огромные толпы людей к сознанию Кришны. Однако, если я буду проповедовать просто сидя под деревом, кто меня будет слушать? Of course, we know he preached in a park in New York, and people did listen, and that's how he started the movement. Конечно, мы знаем, что Прабхупада так и начал свое движение. Он проповедовал под деревом в парке в Нью-Йорке, и очень много людей привлеклось его проповедью там. But in India, he said there has to be some institution. Однако в Индии, сказал Шрила Прабхупада, мы должны иметь какую-то организацию. Institution, I mean, like a building, not just organization. Прабхупада имел в виду, что нам необходимо открыть какое-то здание, где бы мы занимались своей деятельностью в Индии. So therefore he stressed in India especially the construction of big temples. Именно поэтому Шрила Прабхупада подчеркивал важность строительства больших храмов в Индии. And we've seen how, you know, in the beginning people didn't take ISKCON devotees so seriously, but the more big temples that ISKCON has established with high standard of deity worship and devotional practice, then huge numbers of people have become attracted to ISKCON temples. Именно поэтому мы видим, что в Индии вначале к преданным Запад относились не очень серьезно, но по мере того, как у нас появлялось большее число храмов, и мы могли предлагать людям такие возможности, чем все больше и больше людей стали привлекаться нашей проповедью и присоединяться к нам. Prabhupada in the beginning, he didn't really want devotees going on the street, doing Harinam, or distributing books, because he was afraid people might see them as beggars. Шрила Прабхупада в Индии вначале Шрила Прабхупада не поощрял уличные программы и харинамы на улицах, потому что он боялся, что люди воспримут преданных как просто попрошаек. But once he established the big temples, now it's easy for devotees to go out on Harinam or book distribution. People respect them. Но когда у нас в Индии появились большие храмы, теперь люди прониклись к нам уважением, и поэтому мы можем безбоязненно выходить на улицы и проповедовать посредством Харинама и распространения книг. In the West, Prabhupada's strategy was different. He stressed book distribution and Harinam Sankirtan, prasadam distribution first. На Западе стратегия Шрилы Прабхупады была иной. И с самого начала он подчеркивал важность уличных харинам, распространения книг на улице и раздачи прасады людям. But at the same time, acquiring temples is also necessary and important. И в то же самое время преданные получали какие-то здания, которые превращали в храмы. Это тоже очень важный аспект. And Prabhupada, he was very proud to get big properties like Bhактиведанта Мэнор or our Detroit temple. Шрила Прабхупада по праву гордился такими большими храмами, как, например, Бхактиведанта Мэнор в Англии или храм в Детройте. So deity worship and temples are also a very important aspect of devotional service and Krishna consciousness in society. Поэтому поклонение божествам и открытие храмов также является одним очень важным аспектом нашего преданного служения и нашего взаимодействия с обществом. There are also, of course, many other programs that Prabhupada began, such as Gurukulas for training children to be Krishna conscious from the start. Есть, конечно, множество других важнейших программ, которые начал Шрила Прабхупада. Например, открытие гурукул, в которых
дети с самых ранних лет получают воспитание и образование в сознании Кришны. Rural communities to show how people should live simply in Krishna consciousness. Сельскохозяйственные общины, в которых преданные могли бы демонстрировать всему обществу пример того, как можно просто жить в сознании Кришны. People's lives are becoming more and more complicated. They are more and more dependent on different kinds of machines. And Prabhupada, he was very critical of this kind of mentality. Жизнь людей в современном мире постоянно усложняется, им приходится зависеть от все большего и большего количества различных механизмов и машин. Шрила Прабхупада постоянно указывал на эти недостатки общества. Of course, the scientists are the leaders of this kind of trend in society, and therefore Prabhupada was extremely critical of materialistic scientists. Конечно же, в этом направлении, в направлении технологического прогресса, современное общество ведут ученые, они являются головой общества. Именно поэтому Шрила Прабхупада так беспощадно критиковал поглощенность этим научным прогрессом в современном обществе. So he also established a Bhaktivedanta Institute in order to counteract their influence by scientific preaching of Krishna consciousness. Именно поэтому Шрила Прабхупада организовал институт Бхактиведанты, чтобы противодействовать этому разрушительному влиянию материалистичной науки с помощью проповеди сознания Кришны в соответствии с научными принципами. Джудакарм Прабhu is going to speak next, so hopefully he will touch on that topic. И Друтакарма Прабху будет следующим оратором сегодня, и надеюсь, что он расскажет вам об этой теме. He's author of many wonderful books which give a very scientific presentation of Krishna consciousness and which are accepted very seriously in the scientific community. Из папираж Друтакарма Прабху вышло немало замечательных книг, которые рассказывают о сознании Кришны с точки зрения науки и которые серьезно воспринимаются в современном научном мире. Also two of the leading scientific preachers have left us recently. On was His Holiness Bhakti Swarup Damodar Maharaj, who departed last year, and recently also our Sadhaputta Das has departed. И два светила нашей научной проповеди недавно покинули нас и ушли в другой мир. Это Шрила Бхакти Сварупа Дамодар Махарадж, который, как вы знаете, занимался проповедью среди ученых, а также Садхапута Прабху. Шрила Прабхупада gave a lot of encouragement and instruction to all these devotees to preach Krishna consciousness in a scientific way. Шрила Прабхупада неустанно вдохновлял этих преданных и давал им свои наставления, касающиеся проповеди в научном мире. And another important program, of course, is prasadam distribution. Prabhupada always wanted that a very delicious prasadam be available in all the ISKCON temples. И еще одной важнейшей программой нашей проповеди является распространение или раздача прасада. Шрила Прабхупада всегда говорил о том, что в наших храмах у каждого человека должна быть возможность вкусить очень вкусный прасад. And the Sunday feast is a very important preaching program in all ISKCON centers. Например, воскресные пиры являются очень важной программой такого рода во всех храмах ISKCON. We also encouraged the opening of restaurants. Шрила Прабхупада также побуждал своих учеников открывать рестораны. ISKCON has many successful restaurants throughout the world. И ISKCON открыл множество успешных ресторанов по всему миру. And also distribution of free prasadam to needy people in Hare Krishna Food for Life. И также раздача прасада нуждающимся людям в рамках программы Харе Кришна «Пища жизни». I recall in India he encouraged this very much, especially in Mayapur. Шрила Прабхупада, особенно в Майяпуре, в Индии, побуждал преданных заниматься этой программой как можно шире. I recall Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's disappearance day in Mumbai. It was in 1975. The devotees wanted to prepare 108 preparations to offer to Bhaktisiddhanta Saraswati. Когда мы отмечали день ухода Шрилы Бхактивиданта Сарасвати Такура, это было в Мумбаи в 1975 году, преданные захотели приготовить 108 блюд для того, чтобы предложить их Шриле Бхактивиданте Сарасвати. So I asked Prabhupada, is this suitable? Я спросила Шрилу Прабхупады, это будет достаточно по отношению к Шриле Бхактивиданте Сарасвати? And
Prabhupada said, just prepare a few preparations, but make a lot and distribute profusely. И Шрила Прабхупада сказал, лучше приготовить несколько блюд, но приготовить в больших количествах и раздать как можно большему числу людей. So he especially liked to see, prasad profusely distributed so many people as possible could take. Шриле Прабхупаде очень нравилось видеть широкую раздачу прасада, чтобы как можно большее число людей смогли принять прасад. Another important contribution of Srila Prabhupada is Varnashram Dharma, by which people can situate themselves in the most suitable position for rendering devotional service. И еще одним важнейшим вкладом Шрилы Прабхупады является организация системы Варнашрама, которая позволяет каждому человеку занять подобающее, соответствующее его возможностям положение в служении Кришне. He wanted sannyasis who would preach, travel and preach extensively. Он хотел, чтобы у нас были саньяси, которые бы ездили повсюду и проповедовали. And also very stable grihastras who would set a good example and support the other members of society. И он хотел, чтобы у нас также были очень стабильные грехасти, которые бы занимались своей семейной жизнью и поддерживали бы всех других членов нашего движения. And in that regard, there are also many outreach programs like Namahata preaching, Bhaktivriksha preaching, which expands the number of especially grihastha devotees very widely. И поэтому у нас существует такое количество программ, таких проповеднических программ, как, например, Бхактиврикши или Намахаты, которые увеличивают число преданных нашего движения, особенно за счет преданных грехаств. Prabhupada wanted to preach to wealthy persons and educated persons. Therefore, he had in India he would often go to rich people's houses to do programs. И Шрила Прабхупада также хотел проповедовать богатым и влиятельным членам общества, и поэтому в Индии особенно он проводил много времени на проповедь именно таким людям, останавливаясь часто в их домах. He encouraged university preaching all over the world. Он также воодушевлял проповедь в университетах. And for the masses, he encouraged Harinam Sankirtan, and in India, program like Padayatra, which has now been expanded all over the world by the enthusiasm of His Holiness Lokanath Maharaj. И также на благо широким массам людей Шрила Прабхупада, конечно же, воодушевляла такие программы, как Харинама Санкиртаны, и особенно в Индии программа, которую начал его святейшество Шрила Локанат Махарадж, и которая теперь благодаря его усилиям распространилась по всему миру, это Падаятра. I've also mentioned the importance of raising funds from wealthy persons and cultivating people through the life membership program, as our Devakinandan Prabhu has come here to Russia to inspire the devotees in this kind of preaching. It's a very, very important aspect of Krishna conscious preaching. Еще один важный аспект, очень важный аспект проповеди сознания Кришны, как нам напомнил Шрила Шичинандана Махарадж, это воодушевление богатых, зажиточных людей, жертвуя свои деньги на развитие сознания Кришны в форме программы почетных членов ИСККОН. И Девакинандана Прабху очень искусен в этом виде проповеди, именно поэтому он приехал в Россию, чтобы научить преданных этой важнейшей программе. Mumbai Temple is also one of the important projects that Srila Prabhupada personally established in India. Храм в Мумбаи является одним из важнейших проповеднических проектов, которые Прабхупада лично основал в Индии. And under the guidance of Gopal Krishna Maharaj and Devakinandan Prabhu, they've developed a magnificent project there now in Bombay. Под руководством Шрилы Гопал Кришны Махараджа и также Девакинандани Прабху этот храм превратился в один из самых важных проповеднических центров в Индии и во всем мире. One of the most beautiful temples and projects in ISKCON. И это также один из самых прекрасных и красивых храмов и проповеднических центров ИСККОН. So in this way, there's so many programs which Prabhupada has established, in which his disciples have developed more and more to spread Krishna consciousness throughout the world and spiritualize
the entire human society. И таким образом Шрила Прабхупада задал множество направлений проповеди для нас, и благодаря усилиям его учеников эти проповеднические программы развились и стали очень широкими, чтобы весь мир мог получить благо от этих программ. So thank you, Hare Krishna. Shrila Prabhupada ki, ISKCON ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Gaur Premanandi.